taking this by myself. এতটুকু বলতে পারি about this topic is if you understand this topic from your heart, if you completely get this topic, the rest of the two topics, those are left for this course, will automatically get to you. Okay, because the rest of the two topics are called perfect competition and monopoly, and they are literally an overlap of this topic. And essentially, that is the reason I took this topic by myself personally, being the course coordinator, because I do realize the very importance of this topic. So essentially, as you guys are my students, I can give you this upper hand of letting you know first that this topic is extremely vital, as you will be definitely seeing questions from this topic. And more importantly, this topic is a topic which will allow you to understand the next two topics, with which we will be finishing this course for good. So without further ado, let's start this topic, which once again is a very important topic. And given that it's very important, I have intentionally allowed 2 weeks for this topic. Of course, it doesn't require that amount of time, honestly, in reality, but still I gave it 2 weeks so that every one of you can cruise through this topic very lightly and get the best out of it. So, what is this topic about? The first and foremost thing of this topic is not necessarily an economics topic. এটা আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে সবার, ঠিক আছে? আমরা যখন কোনো কিছু পড়ি অন দ্য বেসিস যে আমরা অনেক সময় দুষ্টামি করে বলি না, হ্যাঁ ছোটবেলায় পিথাগোরাস শিখছি, এটা শিখছি ওইটা শিখছি, কোথায় জীবনে কোথায় কাজে আসছে, অনেক there is this funny thing going around, right? I'm sure many of you have faced it too. So I don't know how things that you have learned in your particular school, your university, if it did actually turn up or did not turn up. That is not the question that we are answering today. But there are also many things, imagine kore dekhen, that you have learned and you did use it in somewhere of your life, or you will definitely use it in the future when you do something of your own life. And I can tell this with certainty. আমি খুব confidently বলতে পারবো, this is that topic that you will be using in any scale of working life you are in. May you be an engineer, may you be a computer scientist, may you be an economist, may you be a banker, may you be an accountant, আপনি যেই হন না কেন, this topic will really, really come handy, as this topic has really some important aspects to teach you, which will go on with you for the rest of your life. So I hope that gives you some level of inspiration, and I hope you will be trying to get this topic from by heart. And as I go through today's topic, I really want your fullest concentration, because as I told you, once again, this is my personal topic. I have taught this, as you can see on the BUX videos. So you can imagine that I will be expecting at least my students to ace this topic. So let's begin. As you can see, this topic itself is called output and cost. So we'll be talking about the output of the firm and the cost of the firms or any businesses. Take a sec. Whenever we talk about output, whenever we talk about costs, remember, in any business, there are two timelines. Duita timeline thake. There are two timelines. One is the short run, and the other one is the long run. ঠিক আছে, দুইটা টাইমলাইন থাকে, একটা শর্ট রান, একটা লং রান। হোয়াট ইজ শর্ট রান? শর্ট রান হচ্ছে আজকে, কালকে, পরশু, তরশু, এগুলোকে আমরা শর্ট রান হিসেবে বলতে পারি, শর্ট রান বলতে পারি। হোয়াট অ্যাবাউট লং রান? আজ থেকে 1 মাস পরে কি হবে, 1 বছর পরে কি হবে, 10 বছর পর কি হবে, 50 বছর কি? These are called long run decisions. Output and cost in 2 parts. আমরা 2 weeks সময় দিচ্ছি এটাকে। আজকে আমরা we are going to go through the short run. Okay, and technically, and 80% of
the work is with short run. ঠিক আছে, 80% কাজই কিন্তু short run নিয়ে কাজ. So please put your heads on to, we call it SR. So আমরা short run নিয়ে কাজ করব. In the short run, one of the most important things to notice, there are some factors of production. আপনারা factors of production মানে কি, I think এতদিনে জানার কথা, because আপনারা first week-এর মধ্যেই factors of production মানে কি দেখেছেন. Factors of production গুলো হচ্ছে কি কি? Land, labor, capital, and entrepreneurship. এটা হচ্ছে factors of production. আপনারা সেটা first week-এ আমি আশা করছি আপনারা সবাই অলরেডি দেখেছেন. Now এই factors of production is something that you need to produce almost anything that you can imagine of. আপনি একটা, I don't know, একটা সুই বানান, একটা জাহাজ বানান, এই factors of production আপনার লাগবেই, right? You will need land, you will need labor, you will need capital, you will need an entrepreneur to make whatever in this world that you desire to. So land, the factors of production আমরা use করি to make whatever we wish to produce. Now in the short run, যেহেতু আমরা আজকে short run নিয়ে কাজ করছি, আমরা short run analysis দেখছি. In the short run, ঠিক আছে, in the short run, in the SR, ঠিক আছে, all the factors of production, okay, key are fixed. That means যতগুলো factors of production আছে সবগুলো constant, একটাও changeable না. আমি চাইলে ল্যান্ড বাড়াতে পারবো না, আমি চাইলে ক্যাপিটাল বাড়াতে পারবো না শর্ট রানে, হ্যাঁ, একদিনের ব্যবধানে, 2 দিনের ব্যবধানে. I cannot increase the land size of business, right? I cannot increase the capital size of the business. I cannot change the malikana, I cannot change the entrepreneurship of the business. So all factors of production are fixed in the short run, except for, can you tell me, except for which factor of production that is variable? Can you tell me what is that factor of production? আমি যেটা নাম নিনি সেটা কি guys? Capital. Nope, I did not say capital. আচ্ছা, I think capitalটা আরেকটু elaborate করা উচিত. What is capital, guys? আমরা capital বলতে কি মনে করি? Capital কি is money? No, capital are two types of capital. একটা হচ্ছে কি financial capital, আর একটা হচ্ছে কিন্তু physical tools and capital. So এখানে যে ক্যাপিটালটা দেখছেন, এই ক্যাপিটালটা কিন্তু দুইটাকে একসাথে acknowledge করছে, right? So we mean by physical capitals and physical tools like machines, like tools, like combustion or things or heavy tools, এগুলোকেও কিন্তু আমরা ক্যাপিটাল বলি. So আমি যদি আজকে রাত্রেই বা আজকে সকালেই আমি যদি চিন্তা করি বা কালকে আমি চিন্তা করি, I will increase the 10 more factory lines or 10 more machines in my factory, আমি ছেলেই কিন্তু পারবো না, right? So capital is not a variable factor, it is a fixed factor in the short run. So once again আমি জিজ্ঞেস করছি, what do you think is a variable factor in the short run? Yes, what do you think is a variable factor in the short run? Someone? Guys, come on. Entrepreneurship. No, you cannot change Malikan. The labor. Labor, এতক্ষণ সময় লাগলো কেন? Labor, come on. আপনি আজকে ছেলে আজকে you can fire someone, কালকে ছেলে কালকে you can hire someone. Labor is that only factor of production we can change in the short run, and companies all over the world do this.
পৃথিবীর যত কোম্পানি আছে শর্ট রান ডিসিশনে সবার আগে লেবারকে রাখে। আজকে সে একটা কোম্পানি লসে আছে, খুবই লস করছে, খুবই লস করছে, খুবই লস করছে। ফার্স্ট থিং কোম্পানিটা কি করবে? ও কি ওর একটা মেশিন বেচে দিবে? ওর কি ওর একটা ফ্যাক্টরি ল্যান্ড বেচে দিবে? ও কি মালিকানা চেঞ্জ করবে? নো, it will first put attack on the laborers. That is the first short run decision they make, right? বা আজকে ধরেন একটা কোম্পানি অনেক ভালো করছে and they know they will do more better if they can take this chance. ও কি করবে? আজকে রাত্রের ভিতরেই he can make a bigger factory, না কালকে সকালে he can bring in more machines. No, the ফ্যাক্টরিটা কি করবে? He'll bring in more laborers for now and try to work. So labor is the only variable. Labor is the only variable that we can change, that we can alter in the short run. এছাড়া শর্ট রানে বাকি সবকিছু, ল্যান্ড বলেন, ক্যাপিটাল বলেন, এন্টারপ্রেনারশিপ বলেন, ফিক্সড। দ্যাট মিনস হোয়াট হ্যাভ উই লার্ন গাইস? আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম in the short run all factors of productions are fixed except for labor. That means যেহেতু আজকে আমরা শর্ট রান অ্যানালাইসিস করছি, আমরা শর্ট রানের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমস দেখব। আমরা দেখব that those mathematical problems, the labor is changing. Only the number of labors will keep on changing. It will rise or it will decrease. And that is what we are going to see today. Now, before I move on explaining or showing you mathematical questions for today, I will ask you if you have any questions from here, what I explained so far. এখান থেকে কোনো question আছে নাকি? Or else we'll move on to the next part where we'll see some mathematics. Any question from the factors of production and why in the short run labor is not fixed? Any questions from here? Okay. If no question, we can move on to the mathematical part. But before I move on to the mathematical part, as always, we will take a concrete prayer break. Okay? আমরা একটা 5 মিনিটের ব্রেক নিব। আপনারা যারা want to offer your prayers, please go ahead. And we will see you exactly after 5 minutes once again. So please finish your prayers and we'll meet you very, very shortly.
Okay, I hope we are all back from our prayers. And I think it's already 5 minutes, right? So I think we can start. So, as we just started, we have once again talked into the fact that we are doing short-term analysis aspect. All the factors of production are fixed except for labor, and we are going to see some estimations based on this. One of the other reasons when I mentioned the fact why I particularly like this topic is because it is also very easy to get marks in this topic. You'll be seeing in some minutes that all you have to do is simple plus minus division. That's it. This is what this topic requires you to do. It does not have any models, neither it has any equations that you need to remember. It has nothing like that. So it gives you very, very simple margin analysis calculation. So from the last class, I hope you all remember margin analysis calculation কোনগুলোকে বলে। Remember, আমরা margin analysis calculation তো last class দেখেছি। আবারও আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, what is margin analysis calculation, guys? A margin analysis is any calculation যেখানের মধ্যে আমরা find the output given one input. আমি আবার বলছি, a margin analysis is any calculation where we find the output given one additional unit of input. That means আমি কতটুকু পাবো আরেকটা বেশি দিলে। That is marginal analysis. Now, marginal analysis can come in many different names and very different shapes. For example, এই টপিকের মধ্যেই আমরা দুই টাইপ অফ মার্জিনাল অ্যানালাইসিস দেখবো। একটা হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট, যেটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে এমসি, আর একটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্ট, সেটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে এমপি। So as I told you, marginal analysis can come in many shapes and in many names. Okay, but essentially they all find you the same thing. That is, আমি একটা যদি এইটা বাড়াই আমার আরেকটা কত বাড়বে। That is what marginal analysis is. So আসলে একটু marginal cost আমরা বসি। What is marginal cost? Marginal cost is the cost for one additional unit of output. একটা additional unit আপনি যখন এক্সট্রা বানান, সে আপনি 10টা গাড়ি বানিয়েছেন, হ্যাঁ, আপনার খরচ হয়েছে, আপনার কষ্ট হচ্ছে সে 100 টাকা। আপনি 11টা গাড়ি বানিয়েছেন, আপনার খরচ হয়ে গেছে 110 টাকা। That means what is the marginal cost of the 11th car? It is 10 taka, right? So once again, it is telling you the same thing. What is the cost for one additional unit of output? That is marginal cost. What about marginal product? Marginal product আমাকে কি শেখাচ্ছে? Marginal product বলছে what is the additional output for one input? That means আপনি ধরেন একটা লেবার দিয়ে একটা গাড়ি বানাচ্ছেন, দুইটা লেবার দিয়ে তিনটা গাড়ি বানাচ্ছেন। তাহলে আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, এই what is the marginal product of the second labor? কি হবে তাহলে বলেন তো? একটা লেবার was making total একটা গাড়ি, দুইটা লেবার was making তিনটা গাড়ি। So what is the marginal product of the second labor? কি হবে তাহলে বলেন তো? Yes, guys, one labor making one car, two labor making 3 cars. So what is the marginal product of the second labor? 2 cars. 2 cars, absolutely. So the second labor is adding 2 cars to the fleet. So that is marginal product. So once again, আমি কি বুঝাতে পারছি? একটা এক্সট্রা ইনপুটের জন্য what is the change in the output? এখানে ইনপুটটা কি? Labor. আউটপুটটা কি? Car. So for one extra labor, there is 2 additional cars that you are getting. Brilliant. Now, I think this can be more explained beautifully with the help of a with the help of maths. I think that will make more sense. ঠিক আছে? Let's do it together. As you can see, we are all in the short run. আমরা সবাই short run এ আছি। ঠিক আছে? We are all in the short run. আমরা সবাই short run analysis করছি।
and imagine করেন এটা হচ্ছে আপনার সোয়েটার্স ফ্যাক্টরি, ইটস আ সোয়েটার ফ্যাক্টরি, ঠিক আছে? শর্ট রানের মধ্যে as you know very well, আমরা একটু আগেই বলেছি, all factors of production are fixed except for কি labor, only labor is variable, everything is fixed. So আপনাকে এই আউটপুট চার্টটা দেওয়া হয়েছে। এই আউটপুট চার্টটা দেখে আপনি প্রথমে কি দেখতে পাচ্ছেন? any person with some level of education সে কি দেখতে পারবে? বলেন তো আমাকে, কি দেখতে পাচ্ছে? একটা লেবার 4টা সোয়েটার বানাচ্ছে, 2টা লেবার 10টা, 3টা লেবার 13টা, 4 জন 15টা বানাচ্ছে, 5 জন 16টা বানাচ্ছে। So any person who will first see this table will say যে wow, it is wonderful, আমি যত লেবার বাড়াচ্ছি আমার আউটপুট তত বাড়ছে। Isn't that the case? Any person with any level of education will say this. But today you are advancing to another level of education which is known as কি marginal analysis. আপনারা marginal analysis শিখছেন আজকে, রাইট? আর এই marginal analysis এর মধ্যে আপনারা আজকে শিখবেন marginal product. আমরা যেটা একটু আগে এক্সপ্লেইন করলাম, marginal product is what is the output you will get for hiring one more labor. So এই marginal product আমরা কেমনে করে বের করি আসি আমরা শিখি। মার্জিনাল প্রোডাক্টের একটা সিম্পল এটা ফর্মুলা আমি বলবো না, ইট ইজ জাস্ট চেঞ্জ ফর্মুলা বলে এটাকে। when you calculate one change from another change, it is called a change formula. So how do you find MP, the marginal product from hiring one extra labor? Simple, it is change in total product. এটা হচ্ছে টোটাল প্রোডাক্ট লাইন, ঠিক আছে? এটা টোটাল প্রোডাক্ট লাইন, কিন্তু চেঞ্জ ইন টোটাল প্রোডাক্ট লাইন divided by the change in the number of labor. তাহলে অ্যান্সার কত আসবে? 4, রাইট? সিমিলারলি আপনার এই কেসের মধ্যে when you are moving from point B to point C তে আপনি যখন যাচ্ছেন, এবার কি হচ্ছে? আপনার প্রোডাক্ট 10 এর থেকে 4 এ চলে আসলো, সো 10 minus 4, রাইট? আর এখানে 2 minus 1, রাইট? সো অ্যান্সার ইজ 6. once again very similarly আবারও আপনি যদি এখন সি থেকে ডি তে যান, আপনার এবার চেঞ্জ অফ প্রোডাক্ট কত হয়েছে? আপনার সোয়েটার কয়টা হয়েছে? আগে ছিল 10টা, এখন হচ্ছে 13টা, সো 13 minus 10 divided by 3 minus 2, অ্যান্সার আসবে কত? 3. আর বাকিগুলো আমি করলাম না, বাকিগুলা এটা আসবে হচ্ছে 2, ঠিক আছে? আর এইটা আসবে হচ্ছে 1, ঠিক আছে? ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ফর ইয়োরসেলফ, আপনারা ক্যালকুলেট করলেই বের করতে পারবেন। সো হোয়াট ক্যান ইউ গাইস সি? এখন এখন কি দেখতে পাচ্ছেন আমাকে বলেন তো? এখন কিন্তু আপনারা একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট পিকচার দেখতে পাচ্ছেন, জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দ্য মার্জিনাল অ্যানালাইসিস থিওরি, তাই না গাইস? আপনারা 2 মিনিট আগেই দেখছিলেন যে আপনি যত লেবার বাড়াচ্ছেন তত আপনার আউটপুট অর টোটাল প্রোডাক্ট বাড়ছিল। বাট যেই না আপনি মার্জিনাল প্রোডাক্ট ক্যালকুলেট করলেন মার্জিনাল অ্যানালাইসিসের সূত্র দিয়ে, now you can see a completely different picture. You can see the first labor was making 4 sweaters, very good. The second labor ও যখন জয়েন করলো তখন he was making 6 sweaters, wonderful, very good. But immediately when the third labor entered your factory, that person was making only 3 sweaters, right? And when you hired even more, 4th worker was making 2 and the 5th worker was making 1. Now this is worrying for you, this is troubling for you, because when you hire laborers in your factory, you will want them to at least produce, যদি মোরও না করতে পারে, at least similar level of production, তাই না? এটাই তো আপনার টার্গেট হবে। কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখছেন যে আপনি যত লেবার হায়ার করছেন ফ্রম পয়েন্ট সি, দ্যাট মিনস নাম্বার সেকেন্ড লেবার থেকে আপনি যত বেশি নাম্বার অফ লেবার্স বাড়ালেন, আপনার কিন্তু পার
লেবার আউটপুট ফল করা শুরু করলো। অ্যান্ড ইন টুডেস ওয়ার্ল্ড, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, হোয়াট ডু উই কল ইট? আজকের পৃথিবীতে আমরা এটাকে কি নাম দিয়ে বলি বলেন তো? We call it productivity, right? This is where the idea of productivity comes from marginal analysis. আজকে আপনি যে কোম্পানিতে যান পৃথিবীর, everyone is talking about productivity, everyone is talking about how productive you are. Why? Because they are calculating things in a marginal view. ওরা দেখছে আমাকে এই পার্টিকুলার পার্সনটাকে হায়ার করার জন্য আমার কোম্পানিতে কতটুকু লাভ হচ্ছে, কতটুকু আউটপুট বাড়ছে। সো এই প্রোডাক্টিভিটিটা ইজ আ ভেরি গুড অ্যানালাইসিস ফর মার্জিনাল ক্যালকুলেশন। আমরা দেখতে পাচ্ছি from point 2 onwards, the productivity was keeping on falling per labor. And as we increase more labor, we are just losing and losing more productivity. Now, my question to you is, why is this happening? কেন আমাদের productivity fall করছে? What is the reason behind it? Please don't think we just made this number like this so that এটা show করবে. There is an economic reason behind it. Can productivity starts falling as we increase more and more labors? Can any one of you tell us or make a guess? Yes, guys. স্যার লেবার বাড়ছে কিন্তু মেশিনারি বাড়ছে না। Okay, very good. That is one. আর কেউ কিছু বলতে চায়? Yes, that is one answer. Labor বাড়ছে, machine বাড়ছে না. Okay, that's a good point. আর কেউ কিছু বলতে চায়? Yes, someone else? আরেকটু যদি ক্লিয়ারলি অ্যান্সারটা দিতে তাহলে আরো ভালো হতো। মানে ইউ আর ভেরি ক্লোজ, বাট আরেকটু জিনিসটা ক্লিয়ার অ্যান্সার থাকলে আরেকটু ভালো হতো। Sir, the amount of raw material stays the same. No, not raw materials. We are not coming into raw materials. আমরা কিন্তু এখানে লেবার Short run- স্কিলস স্যার। না হুমায়রা, ইটস নট লেবার স্কিলস। প্লিজ ওয়ান্স অ্যাগেন খেয়াল করে দেখবেন, আমি উপরে বড় করে শর্ট রান লিখেছি। আপনারা একটু কি শিখেছেন? শর্ট রানে কি হয়? Mamuna was the most closest. She mentioned the right thing, but একটু elaboration দরকার। She was the most closest, but একটু elaboration দরকার। আচ্ছা আমি yes, but আরেকটু elaborately বলতে হবে। In the short run, everything is fixed except for labor. তো আমি যদি শুধু লেবারই বাড়াই, আমি আমার ফ্যাক্টরির ক্যাপাসিটি বাড়াচ্ছি না, আমি ল্যান্ড বাড়াচ্ছি না, আমি ক্যাপিটাল মেশিনারিজ বাড়াচ্ছি না, আমি এন্টারপ্রেনারশিপ বাড়াচ্ছি না, আমি চেঞ্জ করছি না, আমি শুধু লেবার আর লেবারই বাড়িয়ে যাচ্ছি। আমার কি কোম্পানির প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে? So this thing is teaching us a very, very important economic teaching. একটা বাস্তব ইকোনমিক টিচিং আমাদেরকে শেখাচ্ছে। That is what we call as diminishing returns. What is the word? Diminishing. Diminishing মানে কি? That is আস্তে আস্তে ফল করা, রিটার্নটা আস্তে আস্তে কমে যাওয়া, রিটার্নটা আস্তে আস্তে ডিমিনিশ হয়ে যাওয়া, রাইট? From point C, from two labors, we see the returns are diminishing. Can what is the reason behind it? The reason is very straightforward. আপনি শর্ট রানে শুধু আপনার লেবার বাড়াচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে কি এখানে কোথাও কোনো ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে লেবারের সাথে সাথে ক্যাপিটাল বাড়ানো হয়েছে, লেবারের সাথে সাথে ল্যান্ড বাড়ানো হয়েছে? না। সো ladies and gentlemen, নর্মাল কমন সেন্স ইউজ করেন। সে আপনার ফ্যাক্টরি একটা ছোট্ট এক রুমের ফ্যাক্টরি, হ্যাঁ, এই এক রুমের ফ্যাক্টরির মধ্যে একজন কাজ করে, একটু হেল্প হবে, একটু ফাস্ট হবে। দুইজন কাজ করে একটা মেশিনে 10টা সোয়েটার বানাচ্ছে। এই ছোট্ট আপনার এক রুমের ফ্যাক্টরিতে যখন আপনি 3 জনকে ঢুকাবেন,
what will happen? ধাক্কা ধাক্কি হবে, একজন মেশিন ইউজ করতে চাবে, আরেকজন ওকে বাধা দিবে, আমার দরকার, তুই একটু পরে কর, রাইট, আমার তুই পরে কর, আমি আমার দরকার, রাইট। তিনজনের জায়গায় আপনি চারজনকে দিবেন, আরো অবস্ট্রাকশন ক্রিয়েট হবে, চারজনের পাঁচজনকে আরো ইম্পিডিমেন্ট ক্রিয়েট হবে। সো এই একটা সিম্পল আইডিয়াকে ইকোনমিক্স এত ব্রিলিয়ান্টলি পোর্ট্রে করে যে দিস ইজ কল্ড ডিমিনিশিং রিটার্নস। যদি লেবার বাড়িয়েই আমি আমার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারতাম, তাহলে কেন আজকে বিশ্বের সব বড় বড় কোম্পানিগুলা বিলিয়নস এন্ড বিলিয়নস অফ ডলার্স স্পেন্ড করে অন টেকনোলজি, অন দেয়ার ক্যাপিটাল, অন দেয়ার মেশিনস, অন দেয়ার টুলস? কেন আজকে কোম্পানিজরা বিলিয়নস এন্ড বিলিয়নস অফ ডলার্স দিয়ে নতুন ল্যান্ড কিনছে, নতুন জমি অ্যাকোয়ার করে বড় বড় ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে? This is the reason. This simple marginal analysis opened their eyes. They saw increasing the labor is not the solution. It is never a solution. আমাদের লেবারের সাথে সাথে we have to increase land, labor, capital and entrepreneurship, or else our productivity একটা পয়েন্ট এসে ফল করবেই। আর সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি in this simple yet, একটু ভেবে দেখেন, what a powerful একটা অ্যানালাইসিস, কত সিম্পল একটা অ্যানালাইসিস বাট স্টিল কত পাওয়ারফুল। we get to know a particular factory-তে after labor number 2 the returns will keep on falling and so will the productivity. Very good. Any questions from here? আমি যা এক্সপ্লেন করলাম এখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Anything, guys? Okay, very well. So no questions. I hope it is clear. আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি দুই টাইপ অফ কস্ট দেখাবো। একটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্ট, সো দুই টাইপ অফ মার্জিনাল অ্যানালাইসিস দেখাবো। একটা হচ্ছে মার্জিনাল প্রোডাক্ট, আর হচ্ছে মার্জিনাল কস্ট। সো আমরা প্রোডাক্টটা অলরেডি দেখে ফেললাম মাত্র, যে আমরা শিখলাম যে বাই ইনক্রিজিং দ্য নাম্বার অফ লেবার একটা পয়েন্টে যে আমাদের মার্জিনাল প্রোডাক্ট বা প্রোডাক্টিভিটি ফল করতে থাকে, এটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি। এখন আসলে আমরা মার্জিনাল কস্টটা দেখি। একটু মুছে দিই, সরি। So this is the marginal cost or the marginal, marginal, so it does going to the front of the, yeah. So this is a very good example of how you can see questions in the examination. একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল। আমি এই লাইনটা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করছি টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন কোন পার্টগুলো ঢাকা থাকবে আর কোন কোনগুলো আপনাদের বের করতে হবে। ওকে, বাট এনিওয়ে আমি এখানে পরে যাব, আগে দিয়ে আমরা একটু বেসিকটা বুঝে নিই। সো এইটা ওই সেম সোয়েটার ফ্যাক্টরি, ঠিক আছে, সেম সোয়েটার ফ্যাক্টরির কস্ট শিডিউল। খেয়াল করে দেখেন এখানের মধ্যেও এখনো ওই যে নাম্বার অফ লেবার্স আছে, একটা লেবার 4টা সোয়েটার বানাতে পারে, 2 জন 10টা, 3 জন 13টা, 4 জন 15টা, 5 জন 16টা সোয়েটার বানাতে পারে, সেম জাস্ট লাইক দিস টেবিল, ওইটাই। জাস্ট এবার এখানে ইন্টারেস্টিংলি কস্ট গুলো দেওয়া আছে। দেখেন ফার্স্ট কস্ট হচ্ছে টোটাল ফিক্সড কস্ট, মানে ফিক্সড কস্ট যেটা, এই ফ্যাক্টরিটার ফিক্সড কস্ট কি, ধরেন আপনার একটা বিল্ডিং আছে, ওই বিল্ডিংটার খরচ। খেয়াল করে দেখেন ফিক্সড কস্টটা কিন্তু অলওয়েজ ফিক্সড ফর অল লেভেল, যেহেতু আপনারা শর্ট টার্ম অ্যানালাইসিস করছেন। সো ফিক্সড কস্ট ইজ ফিক্সড। খেয়াল করেছেন 25 25 25 25 25 25, it is fixed since you are in the short run, it will not change. Very good. Next খেয়াল করে দেখেন ভ্যারিয়েবল কস্ট, it is called TVC, total variable cost. খেয়াল করে দেখেন ভ্যারিয়েবল কস্টটা কিন্তু প্রতি ধাপে ধাপে ইনক্রিজ করছে, 25 50 75 100 125। কেমনে ইনক্রিজ করছে? যেহেতু নাম্বার অফ লেবার বাড়ছে। একটা লেবার যখন ছিল 25 টাকা আপনার খরচ ছিল, দুইটা লেবার 50, তিনটা লেবার 75, চারটা 100, পাঁচটা 125। মেক সেন্স? সো our variable cost is increasing as we increase the number of labors, কিন্তু our fixed cost is same
for all number of labors. And then finally you have total cost. Total cost টা কেমনে বের করে? Simple. FC plus VC is equal to TC. এই দুইটা অ্যাড করলেই আপনি টোটাল কস্টটা পেয়ে যাবেন। সো আমরা এখান থেকে একটা ইকুয়েশন বানাতে পারি। সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে TC is equals to TFC, মানে total fixed cost plus total variable cost. ঠিক আছে? So now if you have this equation, আমি যদি এই ইকুয়েশনটা আপনাদেরকে দিয়ে দিই, আপনারা যদি আজকের থেকে ইকুয়েশনটা জানেন, এখন আমি যদি আপনাকে বলি এক্সামের মধ্যে আমি এই তিনটার থেকে যে কোনো একটা কি হিডেন রাখলাম, আপনি কি বের করতে পারবেন না? রাইট? বা আমি এটা হিডেন রাখলাম, আপনি কি বের করতে পারবেন না? বা আমি এটা হিডেন রাখলাম, আপনি কি বের করতে পারবেন? অবশ্যই বের করতে পারবেন। একটা লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়েশনে তিনটা ভ্যারিয়েবল যদি থাকে আর জাস্ট একটা যদি আননোন ভ্যারিয়েবল থাকে, you can find that unknown variable. Right guys? So please note this equation down. The total cost is equals to fixed cost plus the variable cost. আমি টোটাল কস্টটা পেয়ে যাচ্ছি। ভেরি গুড। এখন আসি the most important part of this schedule, that is finding the marginal cost. আমি মার্জিনাল কস্ট কেমনে বের করব, এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। মার্জিনাল কস্ট খানিকটা মার্জিনাল প্রোডাক্টের মতোই। ওয়ান্স अगेन আমরা মার্জিনাল কস্ট মানে কি, হোয়াট ইজ দি additional cost for hiring one more additional labor, that is marginal cost, right? So marginal cost আমরা কেমনে বের করব? Simple, total cost, change in total cost divided by change in labor, right? Last time আমরা কি করেছিলাম, marginal product এ change in total output divided by change in labor, আর এবার আমরা কি করব, change in total cost divided by change in total output. ডিফারেন্সটা বুঝেছেন? আমি আবার বলি, মার্জিনাল আউটপুট কি করেছেন, চেঞ্জ ইন টোটাল আউটপুট 4 - 0 ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন লেবার। মার্জিনাল কস্টে চেঞ্জ ইন টোটাল কস্ট ডিভাইড বাই চেঞ্জ ইন টোটাল আউটপুট। সো আসেন আমরা করি 50 - 25 ডিভাইডেড বাই 4 - 0 ইজ ইকুয়াল টু 6.25, এই যে অ্যান্সারটা। সিমিলারলি নেক্সটটা হচ্ছে কত, আসেন একসাথে করি 75 - 50 ডিভাইডেড বাই 10 - 4, বাদ বাকিটা ঠিক একইভাবেই হবে। আই থিঙ্ক আপনারা বুঝে ফেলেছেন, আমার আই থিঙ্ক এটা ভেঙে ভেঙে করার কোনো কারণ নেই। সো আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু ইট ফর ইয়োরসেলফ। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ডু ইট। ওকে, দ্যাট ইজ হাউ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সো ইউ ফাইন্ড দ্য মার্জিনাল কস্ট ইন দিস ওয়ে। নাও আফটার ইউ ফাইন্ড দ্য মার্জিনাল কস্ট, আপনি আবারও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস চোখে ধরা পড়বে, লাইক মার্জিনাল প্রোডাক্ট। ওকে, এটা বের করাটা কিন্তু কোনো ফ্যাক্টরি না গাইস। ইউ ডোন্ট নিড টু হ্যাভ অ্যান ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড, ইউ ডোন্ট নিড টু হ্যাভ বি অ্যান ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট টু ফাইন্ড দিস। এটা কি, প্লাস মাইনাস করে ডিভাইড করা, রাইট? এনিওয়ান উইথ আ পেন অ্যান্ড পেপার অ্যান্ড ক্যালকুলেটর ক্যান ডু ইট, বাট হোয়াট ইজ দ্য ইকোনমিক্স বিহাইন্ড ইট, আমরা এটা শিখবো। যেমন এখানের মধ্যে আমরা শিখেছিলাম যে মার্জিনাল প্রোডাক্ট ইনক্রিজ করছে, ডিক্রিজ করছে উইথ মোর লেবার্স। এখানের মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ইকোনমিক্স বিহাইন্ড ইট, কে বলতে পারবে আমাকে? হু ক্যান টেল মি হোয়াট ইজ দ্য ইকোনমিক্স বিহাইন্ড ইট ইন দ্য মার্জিনাল কস্ট? একটু জোরে বলতে হবে, ইউ আর নট অডিবল। Yes, we have already done it. তো আপনারা বের করতে ফেললেন, এই যে মার্জিনাল কস্ট আপনার কাছে দেওয়াই আছে, বাট এটা দেখে আপনি কি শিখতে পারছেন? হোয়াট ইজ দ্য থিং দ্যাট ইউ ক্যান সি ফ্রম দিস কস্ট? আপনি তো ক্যালকুলেট করে ফেলেছেনই, আমি তো ক্যালকুলেশন পার্টটা দেখিয়ে দিলাম। ওকে, ক্যালকুলেশন পার্টটা আমি দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু এই ক্যালকুলেশনটা আপনি যখন করেছেন, করার পরে এই যে ভ্যালুগুলা, এই ভ্যালুগুলা দেখে আপনি কি বলতে পারবেন? স্যার, অ্যাডিশনাল আরেকটা আউটপুটের জন্য আমাদের কস্ট কিরকম পড়বে? ভেরি গুড। সো আপনি সেটাও দেখতে পাচ্ছেন। তারপর দেখে আপনি কি শিখতে পারলেন নতুন, যেটা আপনি টোটাল প্রোডাক্টের বেলায় আপনি শিখেছেন। আমি আবারও বলছি, একটা পয়েন্টে এসে
প্রোডাক্ট পার পারসন ফলস, এখানের মধ্যে আপনি কি শিখতে পারছেন মার্জিনাল কস্টের এসে? এক একটা লেবার বাড়লে আমাদের কস্টের চেঞ্জ কিরকম হচ্ছে? ইয়েস, সো ইন দিস কেস কি হচ্ছে? সেকেন্ড কেসের জন্য আমাদের লাইক প্রাইস ড্রপ হয়েছে, বাট থার্ড মানে সেকেন্ড কেসের পর থেকে আমাদের প্রাইসেস বাড়ছে, মানে কস্ট বাড়ছে। Yes, please be careful, don't say price, cost. Yes, Cost absolutely. So কি বলতে পারছেন আপনি তাহলে? সেকেন্ড কেসের থেকে আপনার কোম্পানির কস্ট বাড়া শুরু হয়েছে। তার মানে উনি এটা কি বললো? উনি এটা কি ইন্ডিকেট করলো? উনি এটা ইন্ডিকেট করলো the marginal cost analysis has taught him one more valuable lesson. After the hiring of the second labor হায়ারের পর থেকে per labor cost started increasing. Right, guys? Isn't that a wonderful indication for your company? আপনি অলরেডি মার্জিনাল প্রোডাক্ট অ্যানালাইসিস থেকে অলরেডি আপনার ধরা পড়লো যে আপনার কি প্রোডাক্টিভিটি ফল করছে সেকেন্ড লেবারের পর থেকে। সেকেন্ড লেবারের পর থেকে পার লেবার প্রোডাক্টিভিটি ওয়াজ ফলিং অ্যান্ড ফলিং। এখন আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট আরো বড় একটা ইনফরমেশন নিয়ে আসছে যে স্যার লুক, the cost is also increasing as we hire more and more labor. So আপনি মার্জিনাল অ্যানালাইসিস দিয়ে দুইটা জিনিস কোম্পানির, দুইটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনি কোম্পানির বের করে আনলেন। আমরা সবাই যখন একটা কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি নিয়ে কথা বলি, প্রফিট বাড়াও, আরে প্রফিট কি কোনো নাম্বার নাকি যেও বেড়ে যাবে? প্রফিট কখনো বাড়ে না, কস্ট কমে আর বাড়ে। আপনি যদি কস্ট কমান আপনার অটোমেটিক প্রফিট বাড়বে, আপনি যদি প্রোডাক্টিভিটি বাড়ান আপনার অটোমেটিক প্রফিট বাড়বে। আপনি প্রফিট বাড়াতে আর কমাতে পারবেন না, কিন্তু আপনি কস্ট কমাতে পারবেন, আপনি প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারবেন। সো নাও ইফ ইউ আর দি ওনার অফ দিস কোম্পানি, আপনি যদি এই সোয়েটার ফ্যাক্টরিটার ওনার হতেন, আপনি কি করতেন? ফ্রম পয়েন্ট নাম্বার সি, দ্যাট ইজ ফ্রম লেবার টু, আপনি কিন্তু আর হায়ার করতেন না যতদিন পর্যন্ত আপনি লং রানে যে ল্যান্ড ক্যাপিটাল এসব না বাড়াতেন, বিকজ আপনার প্রোডাক্টিভিটি ফল করছে। ফ্রম পয়েন্ট নাম্বার সি, ওয়ান্স अगेन দ্যাট ইজ লেবার নাম্বার টু, আপনি আর লেবার কিন্তু হায়ার করতেন না, বিকজ আপনার মার্জিনাল কস্ট, দ্যাট ইজ দ্য কস্ট অফ হায়ারিং ওয়ান মোর লেবার, ইজ ইনক্রিজিং অ্যান্ড ইনক্রিজিং। So that means our cost per labor is increasing from point 2 and onwards. So you are getting two indications. One, your cost is rising per labor. Second, your productivity is also falling per labor. Both is going to affect the profitability of your company. Isn't that very straightforward, guys? Isn't that very easy? আর বাকি আপনারা যেটা দেখছেন এখানের মধ্যে, বাকি ক্যালকুলেশন গুলো আপনারা যেটা দেখছেন, there is average fixed cost, average variable cost, average total cost, এটা আপনাদেরকে শেখানোর কিছুই নেই। ইটস ভেরি সিম্পল। এটাও যদি আপনাদেরকে কখনো ক্যালকুলেট করতে বলা হয়, you will be lucky because this is literally easy mark. What is average? এই যে AFC, average fixed cost, AVC, average variable cost, ATC, average total cost. Average মানেটা কি? Average means anything divided by আউটপুট, রাইট? এটা আমরা আমাদের স্কুল লাইফ থেকে শিখেছি, নতুন কিছুই না। এনিথিং ডিভাইডেড বাই আউটপুট করলে অ্যাভারেজ হয়ে যাবে। সো আপনার কাছে ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে 25, আপনি 25 দিয়ে আউটপুটকে ডিভাইড করে দিবেন 25/4, আপনি অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট পেয়ে যাবেন। 25 ডিভাইড বাই 10, আপনি অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট পেয়ে যাবেন। 25 ডিভাইড বাই 13, অ্যাভারেজ ফিক্সড কস্ট পেয়ে যাবেন। এবার আসলে অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট। হোয়াট ইজ অ্যাভারেজ ভ্যারিয়েবল কস্ট? আপনার কাছে ভ্যারিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে, ঠিক আছে? ভ্যারিয়েবল কস্ট ডিভাইড বাই আউটপুট 25/4 পেয়ে যাবেন, 50/10 পেয়ে যাবেন, 75/13 পেয়ে যাবেন। অ্যাভারেজ টোটাল কস্ট সেম, টোটাল কস্ট দেওয়া আছে ডিভাইড বাই কোয়ান্টিটি পেয়ে যাবেন, টোটাল কস্ট দেওয়া আছে ডিভাইড বাই কোয়ান্টিটি পেয়ে যাবেন। সো মাই কনসার্ন ইজ নট দিস, এনিওয়ান ক্যান ফাইন্ড ইট আউট, it is just the cost divided by the output or quantity. Anyone can do this. Once again, my point of attraction, my point of intention is MC and NP,
And this is what you will be mostly asked to do in the examinations, finding the MC and finding the MP. Once again, find করতে আমরা যে কেউই পারবো। It is nothing. Change in total cost by divide by change in total output করলেই আমি MC পেয়ে যাচ্ছি। এমপিটা চেঞ্জ ইন টোটাল আউটপুট বাই চেঞ্জ ইন লেবার করলে পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আজকে আমরা কি শিখেছি যেটা আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যাব? আজকে আমরা শিখেছি মার্জিনাল অ্যানালাইসিস, যে হাউ বিউটিফুল মার্জিনাল অ্যানালাইসিস ইজ। আমরা যদি মার্জিনাল অ্যানালাইসিস কখনো না শিখতাম, আমরা কখনোই কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি মেজার করতে পারতাম না। আমরা কখনোই বের করতে পারতাম না পার লেবারের জন্য আমাদের কত কস্ট বাড়ছে। সো কত সিম্পল একটা ক্যালকুলেশন, ইয়েট কত পাওয়ারফুল একটা ক্যালকুলেশন। আজকে পৃথিবীর যত বিগ থেকে বিগ অর্গানাইজেশনস দেখেন, যত বিগ থেকে বিগ ফার্মস দেখেন, দে আর অল ইউজিং দিস ক্যালকুলেশন। বিগ কেন বলছি, ছোট্ট থেকে ছোট ফার্ম পর্যন্ত আজকে মার্জিন অ্যানালাইসিস করছে, রাইট? শুনেন না প্রায় আপনাদের মম এন্ড ড্যাড থেকে বা আপনাদের যারা সিবলিংস যারা জব করছে, হয়তো অনেক সময় শুনেছেন যে বলছে এই বছর আমার এইচআর পারফরমেন্স ভালো হয়নি, বা এই বছর ভালো হয়েছে, আমার রেকর্ড এই বছর ভালো, আল্লাহ জানে প্রমোশন পাবো নাকি পাবো না। অনেকে বলে না, জানেন কি দিয়ে বেস করে? সব মার্জিন অ্যানালাইসিস দিয়ে বেসিস করে। যত এইচআরসরা আছে সব মার্জিন অ্যানালাইসিস করে যে এই পার্টিকুলার লোকটাকে আমি হায়ার করার পরে আমার কোম্পানির প্রোডাক্টিভিটি কত ইনক্রিজ করেছে, আমার কস্ট কত বেড়েছে। এগুলোর উপরে বেস করেই কিন্তু মানুষের প্রমোশনস হয়, মানুষের স্যালারি ইনক্রিজ হয়, ইনক্রিমেন্টস হয়, এক্সেট্রা। তাহলে চিন্তা করেন গাইস, এই এত সিম্পল একটা জিনিস, yet so powerful that it changes our life. So once again, I hope I was able to explain to you this very simple yet a very, very powerful topic, that is the topic of margin analysis. And what we have learned in today's class, that is the short run calculations, যেখানের মধ্যে আমরা শিখেছি everything is fixed in the short run except for labor. তারপর আমরা এটাও শিখেছি, আমরা লেবার যখন শুধু লেবার বাড়িয়েছি তখন কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ফল করেছে। সো দ্যার ইজ ডিমিনিশিং রিটার্নস। একটা পয়েন্টে এসে আমি যতই লেবার বাড়াই না কেন কোনো লাভ হবে না, আমার প্রোডাক্টিভিটি বা আউটপুট পার লেবার উইল ফল। সিমিলারলি আমরা এটাও শিখেছি ফ্রম মার্জিনাল কস্ট ক্যালকুলেশন যে একটা পয়েন্টে এসে, দ্যাট ইজ ফ্রম দিস পয়েন্ট, আমাদের কস্ট পার লেবার কিন্তু ইনক্রিজ করবে। That was my explanation for today's class. Any question, please trail on. Kono question ache naki? Please trail on. Please. Mhm. I think your question itself is talking about. Can you please mute? I think it's going to. I think your question is talking about a missing variable, right? It's talking about a missing variable. Missing variable, আমরা যত যাই করি না কেন, আপনাকে তিনটা ভ্যারিয়েবল থেকে দুটা আমাদের দিতেই হবে। Are you with me? We have to give you two variables out of the three variables, or there is no way you can do this mathematics. এটা কোনোভাবেই করা সম্ভব না ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে। ওকে, যখন there are three variables in one equation, দেখেন এখানের মধ্যে লক্ষ্য করে TC, TFC, TVC, variable cost, fixed cost, total cost. So imagine this is X, this is Y, this is Z. Three unknown variables. Three unknown variables এর মধ্যে আমার আপনাকে দুইটা নাম্বার দেওয়াই লাগবে to find the third variable, or else the math is incomplete. So always remember, no matter how much twisty, how tricky question we make, we have to give you
2 variables out of the 3 variables, or it is not possible to fulfill this. I hope that answers your question. Anything else? Anyone? Anything else? আর কিছু follow up আছে নাকি? Question? Any follow up question? আচ্ছা, যদি ফলো আপ কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আজকে আমরা র্যাপ আপ করি। আজকে আমরা কি শিখেছি? আজকে আমরা আউটপুট এন্ড কস্টের পার্ট 1 দেখেছি। ইটস আ লং টপিক। অ্যাকচুয়ালি ইটস নট আ ভেরি লং টপিক। ভুল কথাটা, আপনারা লেকচার ভিডিও দেখলেই বুঝবেন ইটস অ্যাকচুয়ালি নট আ লং টপিক। বাট আমি ইচ্ছা করে এটার মধ্যে সময় বেশি দিয়েছি বিকজ দিস টপিক ওভারল্যাপস উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য 2 টপিকস দ্যাট ইউ হ্যাভ আনটিল ইউর ফাইনাল এক্সামিনেশন। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আজকে শর্ট রান দেখেছি, আমরা নেক্সট ক্লাসে লং রান দেখবো। তবে আমি আবারও বলে রাখি, শর্ট রান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস টপিক। আপনারা মেজরিটি অফ দ্য কোয়েশ্চেন শর্ট রান থেকেই দেখবেন বিকজ ক্যালকুলেশন সবগুলো শর্ট রানের উপরে। সো আজকের ক্লাসটাই কিন্তু কি ক্লাস অফ দিস টপিক। সো আমি যেগুলো বলেছি আই হোপ আপনারা সব বুঝেছেন, আপনারা নোট ডাউন করেছেন। নাও ওয়েন ইউ গো টু দ্য লেকচার ভিডিওস ইন ভিউএক্স, আপনারা খেয়াল করবেন ওখানের মধ্যে আমি একটা টিউটোরিয়াল দিয়েছি, বাট একটা মজার কাজ করেছি, আমি টিউটোরিয়ালটা সলভ করিনি ইচ্ছা করে। সব টিউটোরিয়াল আমরা সলভ করে দিই, আমি এটা ইচ্ছা করে সলভ করিনি, সো দ্যাট ইউ সলভ ইট ফর ইয়োরসেলফ। আর আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা নিয়ে কথা বলবো এটা কেমনে করে সলভ করতে হয় যদি আপনি না পারেন। বাট ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট ট্রাই বিকজ আই উইল আস্ক ইউ হাউ হ্যাভ ইউ সলভড ইট। সো প্লিজ, I hope you have taken note from today's class. Now please go and apply that in the tutorial, and I'm confident you will be able to solve that question by yourself, and that will come really handy. Apart from that, in the next class, we will be talking about long run costs once again. Okay, so once again, before I sign off from today's class, আমি আবার মনে করিয়ে দিই আপনাদের কিন্তু কুইজ আসছে, তাই না? অলরেডি ইটস অন ভিউএক্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ইটস নট দিস স্যাটারডে, দ্য স্যাটারডে আফটার দিস স্যাটারডে, ঠিক আছে? আপনাদের আফটার দিস স্যাটারডে আপনাদের কিন্তু একটা কুইজ আসছে, ঠিক আছে? ওই কুইজের জন্য আমি জানি সবাই ভালো করতে চায়, সবাই ভালো রেজাল্ট করতে চায়। আমি কিন্তু আবার কিছু খুব ভালো কোয়েশ্চেন টিউটরকে দিয়ে দিয়েছি, which will be solved in tomorrow's and day after tomorrow's class. So please go and see those practice questions and practice from them, and I'm sure that will come very, very, very handy in your upcoming exams or in upcoming evaluations. Once again, guys, আমি আবারও বলছি, লাস্টের টপিক সবগুলো একটার সাথে একটা মিল। সো প্লিজ দয়া করে ডোন্ট স্কিপ ক্লাসেস লাস্টের দিকে। আমি লাস্টের দিকে আসলে যারা আমার এখানে এক্স স্টুডেন্টস আছেন, যারা আমাকে চিনে, কয়েকজন আপনারা হয়তো চিনেন আমাকে, আমি কিন্তু খুব ক্লিয়ার হয়ে যায় লাস্টের দিকে। দিস ইজ, আই ডোন্ট নো, মাই হ্যাবিট ইউ ক্যান সে। এক একটা ফ্যাকাল্টি একটা হ্যাবিট থাকে, আমি কিন্তু একদম পানির মতো ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমি অনেক কিছু বলি, অনেক ইনফরমেশন দিই, অনেক আপডেটস দিই। সো প্লিজ ডোন্ট মিস দিস লাস্ট ক্লাসেস। আপনারা দেখবেন আপনারা চমৎকার চমৎকার কিছু হিন্ট পাবেন, যেটা বাকি 40 জন 30 জন পাচ্ছে না। আপনারা যে 10 জন আসছেন, আপনারা 10 জন পাচ্ছেন, বাকি 30 জন সেটা পাচ্ছে না। So please don't miss this last few classes we have, because these classes I will give you some really, really good analogies and some really good examples and good hints. For example, আজকে যেটা আমি দিলাম, এই টপিকটা is the mother of all the rest topics that is going to come. So please go through this topic by yourself and very, very confidently, and practice every questions that you see in the tutorial for this topic specifically. It will come really handy. ঠিক আছে? With that, this is what I have to say. Anything you have before I leave, guys? স্যার আমাদের ফাইনালে কি মিডের সিলেবাস থাকবে নাকি জাস্ট পোস্ট মিডের স্টাফ গুলো থাকবে? The final syllabus will contain of some topics more rigorously and some topics less. আমরা যখন কোয়েশ্চেন পেপার সেট করে ফেলবো, আশা করছি by 20th of December I can give you some good hint. কিন্তু এই ছাড়া ডিপার্টমেন্টাল পলিসি হচ্ছে অল টপিকস আর ইনক্লুডেড ইন ফাইনাল। তারপরও অফকোর্স আমি আপনাদেরকে বলবো বা I'll give you some clues which topics you can expect majority of the questions from and which topics we may go lightly. আমি সেই হিন্ট আপনাদেরকে দিয়ে দিব। কিন্তু
ডিপার্টমেন্টাল পলিসি কিন্তু এভরি টপিক ইনক্লুডেড, এটা মাথায় রাখবেন। এনিথিং এলস? থ্যাংক ইউ স্যার। Anything else? No, sir. Thank you, sir. You're welcome, guys. Have a good day. I will see you next week. Take care. Take care, sir.